Live. Welcome everybody to this historic event where we'll be watching for the first time the entire Lag BaOmer parade. Where the Lag BaOmer parade happened over here with the Rebbe, and we are going to experience it again. This is the culmination, the end off of a whole year where all of you are learning how to listen directly from the Rebbe with nobody's help. And now everyone, which is here and watching live, will witness that Chassidim now, us Chassidim, can and do listen constantly siches from the Rebbe without anybody's help. And the people that are watching live, those that are here, learn from us how to do that in the future. So we will now go on with the event. This will run like a regular real rally like we always do in schools. The way it works is as follows. We're going to start with the pesukim. Then we want Mashiach now. Then right afterwards, we will go through the questions for Sikha 1. There'll be 3 minutes to answer all the questions. Then there'll be Sikha 2, 3 minutes to answer all the questions. Then Sikha 3, 3 minutes to answer all the questions. There'll be Nagunim, and then we will watch a special highlight of the parade of Tof Shin Mem. So we are going to begin the parade with the Rebbe walking in. Just to remember that how the system of the raffles are going to work. The papers that you have, the answers and to your questions, you will give it after all three sikhs to your principal. Listen up, this is how the raffles are going to work. You're going to give it to your principal. They are going to make the raffles themselves on your personal prizes. Then, the grand raffle, which will be on the grand set of Likutei Sichos, a beautiful picture of the Rebbe made for this event. The drones will be raffled off, as well as an electric scooter and a bicycle, and the grand prize, which is the coin that was made for Lag BaOmer Tof Shin Mem. That will be raffled off with the tickets that you are getting. You are getting automatically a ticket. Right now, you brought a parent, you get 2 extra tickets. And then throughout the pesukim, there's not a lot of tickets, but if you do well in the pesukim, you will get extra tickets. Now let's start with the event. We're going to move ahead now to the Yud-based pesukim, and then we'll listen to we'll have the chus to hear the Rebbe speak to us. The first pasuk, Torah Tziva, will be recited by Chani Laufer from the Old Sarah Daycare Center, and as she recites the words, we'll ask everybody, both children and adults, to please recite aloud after her. Go ahead. Torah. Torah. Thank you very much. Shema Yisrael will be recited by Dober Reza Lane from the Mosdot Daycare Center. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Very nice, thank you. B'chol Dover by Luba Yurkovich from Maristown Cheder. Thank you, Kol Yisrael by Yaakov Yehuda Munitz
from Yeshiva Achei Tmimim in Pittsburgh. Kol Yisrael Lahem Chelek Yelem Haba Shneman Yamev Kolam Tzadikim Yelem Yeshu Alex Nathan Matai Masi Yodai Lehisbaed. Thank you very much. Ki Karov will be now recited by 3 children two from Torah Vadas and 1 from Yeshiva Chofetz Chaim, David Meir Loner and Ari Heinman, that's from Torah Vadas, and Ari Colton from Yeshiva Chofetz Chaim. Ki Karai Elecha Hadachar Mai Beficha Ulevavcha L'Saisan. Okay, Yashikoyach, V'hinei Hashem by Chana Gansberg of Beis Rivka. Hine Hashem Nitzav Allah Mlai Chol Haaretz Kvaydai Umabit Allah Uvaychem Klayais V'lei Im Avdai Karai. Okay, thank you. Bereshis will now be recited by Sora Kleinsberg from Kings Bay Yeshiva. Bereshis Bara Elokim Eis Hashemayim Be'eis Haaretz. Thank you. The Shinantam will now be recited by Yaakov Weizman from Achiezer, formerly from Odessa, Russia. Vishinantam Levanecha V'dibarta Bam B'shiftecha B'beitecha Oletecha Baderech V'shachbecha V'kumecha. Thank you. That's a little boy who went from the public school and he registered into the yeshiva. Your Gaiti will now be recited by Avram Tal ben Aaron Eichholm from Yeshiva Torah Vadas. Yagati Veloi Motzasi Al Tamin Loi Yagati Motzasi Al Tamin Yagati Motzasi Tamin. Thank you very much. The Yohavta will now be recited by Moshe Weisberg of Sifte Teferes Yerushalayim. Yohavta Recha Kamocha Rabbi Akiva Omer Zeh Cloud Godol Batorah. Thank you. V'zeh kol ha'odam by Levi Yitzchak Minkowitz Olei Torah. V'zeh Kol Ha'adam V'sachlis V'riyosai Umriyas Kol Ha'ilomais Ha'yainim V'zachtainim Liyos Lai Dina Zai V'zachtainim. Thank you. And finally, for the 12th one, Yisbach Yisrael by Shlomo Abba HaKoyen Zarchi of Lubavitchi Yeshiva in Brooklyn. Yisma! Yisrael! V'yisrael! Heidash! Shakal! Mi! Shahu! Mizana! Yisrael! Yay! Lai! Ismayach! V'simchas! Hashem! Hashem!
now your attention to the Rebbe soll gesund sein, who will speak to us, and Bezos Hashem, I will try to give you a brief English translation after the Rebbe speaks his sichos. Pause. Your kind attention, children and adults alike. Okay, now we will go through the questions. Everyone look inside your questions. Remember, the better we know the questions, the better you'll know the answers. Regarding tickets, teachers and principals will get more tickets to give out. There are more opportunities to get tickets, such as if you are listening nicely and there are more nagunim at the end, there are more tickets, you will get more. Don't worry. Question number 1. Everyone look inside. The better we know the questions, the better we will know what to look out for and understand the Rebbe. Question number 1. We'll first do in Yiddish and then we'll go to English. Was hat Rebbe Shimon Bar Yochai gewollt als jeder Yid eich kleine Kinder sollen tun auf Lag Ba'omer? In English, what did Rebbe Shimon Bar Yochai want everyone, even little children, to do on Lag Ba'omer? He wanted something. What did he want? Question number 2. Was hat der Margefa, was hat gehargert Rebbe Akiva's Talmidim, aufgehört Lag Ba'omer? Why did the plague, which killed many of Rebbe Akiva's students, stop on Lag Ba'omer? The plague stopped, but why? Question number 3. Wir haben erst gesagt, wir haften l'recha kamecha. Was war Wirkung darf das haben auf uns? We just recited the pasuk. Right now, wir haften l'recha kamecha. What effect should that have on us? Question number 4. Wenn wir führen gut, wenn wir verschaffen nachas. When we act in a good manner, to whom do we give nachas? Question number 5. Everyone that has Yiddish question sheets, listen very closely. Take your pen, cross out the word Rabbi Akiva, and write Rabbi Shimon Bar Yochai. Again, take your pen, cross out the word Rabbi Akiva, and write Rabbi Shimon Bar Yochai. Question number 5. That was for question number 5. Wie azay kennen wir der Griechen und machen gültig zu uns die Greiskeit von Rabbi Shimon Bar Yochai? How can we possibly reach and apply to us the greatness of Rabbi Shimon Bar Yochai? How can we reach such a level? And now we will start the Sikha. Remember, and in English, question 6 is for the end. We will now start the Sikha. Shh. Was in der Haupthanhoge der Aufführung von der Shimon Bar Yochai, der zählt uns Tere Shebalpeh, Hiro Shebalpeh, was schon danach echt angedruckt geworden. Und wir lernen das, aber gewinnt Teirose Nosse. Hat sich vernommen, echt mit verschiedenen Sachen. Sicher hat gemusst ankommen zu essen und trinken und Ähnliches. Was ist aber gewinnt Nosse? Wo das gewinnt sein Fach und in Druf hat sich aufgehodert. Und in Druf hat gehodert seine Talmidin. Und in Druf hodert und ist mechanisch. Jeder von uns, was will mit Kabel sein von ihm, sein Chinuch, soll sein Teirose, das soll sein Nosse. Als viele missvernommen mit verschiedenen Sachen, darf man gedenken, als alle übrige Sachen seien in Toffel, sekundäre, a zweite, a dritte Sache. Was ist der Emisser Fach und der Emisser Beruf und der Emisser... Der Tag von Lag Ba'omer ist doch verbunden mit mehreren Sachen. Von Simcha Shel Mitzvah, anhebendig, wo das ist der Tag von der Simcha, von dem größten Tanner, Reb Shimon Bar Yochai, was hat auf drum gesagt, dass es Simchas Gdela und will jeder Ried und alle Jiden, anhebendig von Gott kleine Kinder, sollen sich beteiligen in sein Simcha, und mitfreien sich mit ihm. Die zweite Sache, was damals die Posku, als bis den Tag von Lag Ba'omer, ist nicht gute Passierungen mit den Talmidin von Rabbi Akiva.
was der gewesen, der Rebbe von Reb Shimon ben Yechoyi. Dies war nicht, also haben sich gefällt, und dem Tag von Lag Beimer, die Posku, hat sich aufgehört, die Mageifer Rachman al-Islam, wo die Siba Abdrufe gewesen. Als will Nogu Covid selber sehr, so haben sich nicht gefühlt mit dem gehörigen Covid, einer zum Zweiten, mit dem Covid, wie sie passt, Farabakiris Talmidim, der Pfarrer hat im Seba kommen dem ähnlich die Strophe, wie bald das Lag Beimer ist Posko, hat das ungehört, in der Fünf verstandig, Ademut hat zugehört, Bottel geworden, die Siebe, was hat gebracht zu sehr Fällen, und Demut haben sie sich nicht gewöhnt. Mit dem Covid Hamasim, mit dem Covid, wie sie zugepasst, von Iden, zu Iden, Bichlal, und befragt zu Atal mit von Rebbe Kiva. Was wie jeder sagt, ist sicher, aber wie bald jeder von uns wisst davon, darf davon etwas ablernen in sein Heid Schlichus, von Anin Jevreisi Leshamish Eskeni, was jeder von euch und jeder von uns und jeder von jüdischen Volk ist beschaffen geworden, gedei zu dienen dem Ebersten und verschaffen dem Ebersten nach das Ruach lefone Shamarte Venasser Zeni, wo der Funne verstandig, der größer Glück und Vergnügen, bis es mir betrachtet, an hohe Möglichkeit, verschaffen Vergnügen zu Melech, Malche Hamlochim HaKodesh Baruch Hu, wird man sicher das Ton bis Simcho und Stur Livov mit der Simcho Gdelo und mit der größten Begeisterung und sicher Echet, wie bald wie man erst gebchazet Rebbe Kives, wo das gewähnt seine Talmidim, sein Anweisung, aber Haftarler Jacho Komecho, in das Klau Godel Batero, wird nicht einwirken, auf die alle zu wärmen mit Konder Griechen und Kinder befragt, Ingelach auf andere Ingelach und Mädelach auf andere Mädelach, als sollen sich echt nähig sein, Covid selber sehr, wo das macht und schafft, anachas Ruach Godel von den Ebersten, was hat Tom gesagt, wir hafterler Jacho Komecho, anachas Godel zu Rebbe Kiva mit seinen Talmidim, was sie haben angesagt und Megalle gewählt, ados a Klau Godel beteiro, was hat Teiro hin nichts hat Teiro, das a nebige Lernung, nicht nur in dem Dorf von Rebbe Kiva und Rashbi, nur auf der alle Deres, was noch der, Echet unser Dorf, und der ist noch unser Dorf, was mit darf sich finden, in tagtäglichen Leben, was der Dämmelt betrachten sich, haben ist beschaffen geworden, Leshamish Eskeni, unheimlich von dem Klau Godel, von Wahrhafter Jacho Komecho. Sie doch verstandig, aber wie bald hat der Toge verbunden mit der Shin Mem Gimmel, als zum allem Ersten ist die Handhoge, die Aufführung von der Shin Mem Gimmel, wegen welcher Teile der zählt uns, ist das sicher, dass nicht stammt an der Zählung, nur an Hero an Anweisung, nicht gucken dich auf die Gräßkeit von der Shin Mem Gimmel, was wer kann sich zu ihm gleichen. Bis wann nicht Rebbe Kiva, sein Rebbe, hat auf ihm Eides gesagt, als Makir in Kechacho, wer kennt und kann etwas abschätzen, die Gräßkeit von der Shin Mem Gimmel,
I das lern nicht wie Ani, Rabakive, was sie gewähnt sein. Rebbe und Beracho, der Eibestel, was hat dem beschaffen. Nicht gucken dich auf dem, als wie Reb Shin Mem hat gewollt, eine Sache sein und Ufton von der ganzen Welt. Es sind die seine Aufführungen, wegen welches er erzählt geworden, hat gegeben die Möglichkeit, jeder Rieden, was anhebendig von Gott kleine Kinder, was it wollen gehen in seine Wegen, als in Jerusalem mit Kuyen werden, ja geht Matzosa, als sie wollen sich mit Stadel sein und horven nach dem, ist eine sichere Sache, wie klein wir sollen sein, in Jahren oder klein im Verstand, ist eine sichere Sache, Matzosa, man wird aus der Griechen und gefunden in der Fulster Moos. Right now you have 3 minutes to answer the questions, and then we will pause the video and go over questions for Sikha 2. Okay? Now Sikha 2. Listen up. This Sikha is officially week 2. And in addition to that, in this Sikha, we included 5 extra minutes, which we never watched before. Again, the first 7 minutes are from week 2. And then there's an addition 5 minutes for the real parade. So we have an extra. Everyone look inside. Again, I'm going to read the Yiddish and then the English. Was ist gewesen bei ihr Chais, Iker dicke Fach in Leben? What was Shin Mem Bar Yochai's main occupation, job in life? What was his main job in life? Question number 2. Was ist der Fach von die was gehen in der Weg von Shin Mem Bar Yochai?
What is the true profession and excitement for those following in Rabbi Shimon Bar Yochai's footstep? If you're following in his footstep, what is your main job? Question number 3. Next page. For was können Kinder lernen mehr Torah wie Eltern? Why are children able to focus on Torah more than adults? Seemingly adults know Torah more. Why could the children focus more? The Rebbe is going to answer. Question number 4. To was war a sort machen a Kayitz camp soll man gehen in dem Sommer? Summer's coming up. What type of camp should a child get enrolled to? Which type of camp should he go to? Question number 5. How should we influence our friends in this area? Question number 6 and 7 are the additional questions. Listen up closely. Shh. Was ist die erste Sache, die der Shimon Bar Yochai hat getan, wenn ist befreit geworden, von darfen sich behalten von Zera? What was the first thing that Shimon Bar Yochai did after he came out of hiding from the decree issued against him? He came out of a cave. What was the first thing he did? Question number 7. This has 2 blanks in it. You need to fill it in. Question number 7. Der mitzvah von Avos Yisrael is nit genug as mahat blank. Nor das mozaichet arab kommen blank. To do the mitzvah of Avos Yisrael, it's not enough to blank, but it must also affect in blank. To do Avos Yisrael, there's something which you might think is good enough, but it's not. Has to express itself in something else. Let's start Sicha 2. Shh. Your principals will give out questions. Was in der Haupthanhoge, der Aufführung von Reb Shimon Bar Yochai, der erzählt uns, Tere Shebal Peh, Hilo Shebal Peh, was schon danach echt angedruckt geworden. Und wir lernen das, aber gewähnt Teirose Nosse. Hat sich vernommen, echt mit verschiedenen Sachen. Sicher hat gemusst ankommen zu essen und trinken und Ähnliches. Was ist aber gewähnt Nosse, wo das gewähnt sein Fach und in Druf hat sich aufgehodert. Und in Druf hat gehodert seine Talmiden. Und in Druf hodert und ist mechanisch. Jeder von uns, was will mit Kabel sein von ihm, sein Chinuch, soll sein Teirose, das soll sein Nosse. Als eben viele missvernommen mit verschiedenen Sachen, darf man gedenken, als alle übrige Sachen seien in Toffel, sekundäre, a zweite, a dritte Sache. Was ist der Emisser Fach und der Emisser Baruf und der Emisser Chayes von jeder, was will gehen in Reb Shimon Bar Yochais wegen, ist das die Sache von Lernen Teira. Wo das hat eine spezielle und starke und lebendige Anweisung von jeder Kind, wie Mijuchot, speziell für jeder jüdische Kind, weil es sich wegen Erwachsene, wie vielleicht noch Chassene gehabt hat, so dürfen sie sich abgeben, ein Teil von seiner Zeit, ein Verdienen auf Parnasse. Bemele geht weg echt Zeit, auf kommen in Barierung mit anderen Menschen, mit was mit sie darf nicht reden wegen Terror, aber man muss mit sie echt reden in Asami Neffen, da soll Riss helfen, zu verdienen, auf der Parnasse. Beschaße kommt aber zu Kindern, wo sie ihre Eltern versporen sie und nehmen zu von sie allerlei Beiges. Ne gibt sie auf fertigen Essen und Trinken und Adira und Lewuschen und alle Sachen, welche sie nötigen sind. Und ne gibt es bei allen Joffe in der besten Moos, was die Eltern können ergeben. In der sichere Sache, die Kinder haben nicht keine Beiges und keine andere Beschäftigungen, wo sollen sie zunehmen von seiner Zeit, welche sie können abgeben auf Lernen Teiro, wo der Fall ist speziell für Kinder,
nicht gucken dich, in was für ein Beisefer, in was für ein Ort sie lernen und werden erzählen, dürfen sie wissen sein, als sie haben eine Sinaskeach, eine Starkheit, gegeben geworden von der Shin Mem Gimmel, als sie wird nur sein, ihr Geiter, sie werden beschließen, als sie ganze freie Zeit, dürfen sie sich abgeben mit sehr Fach, mit sehr Beruf, in welcher der Eberstelle sie mechanisch, wo das ist der Chechet von Loschen Eimen, es hat das von Loschen Chinuch, wo das ist, a jeder freie Minute abgeben auf Lernen Teiro, wie ihre Ichster Echet genommen Einteilung gechazert, Pesukim von Teresche Bixav und Maimore Chazal von Teresche Balpeh. Dabei kommt noch zu eine spezielle Anweisung, als wisse der Lenzer die Zeit, wenn eure Vaters und Mutters oder Krävin verschreiben euch in einer Camp, in einer Machnigkeit, aber ich hasse zu kommen, Vacation, die Zeit, was wird befreit von Beisefer, sollt ihr reingehen in dem Machne, auf mehrere Tage oder Wochen oder Chadoshim, sollt ihr beten der Mutter und der Vater, und die Mutter und der Vater, welche seien da, beten sie in dem Namen von der Shin Mem Gimmel, als sie sollen sich mit Stadel sein, bis in der Nähe von ihr Geiter, hören, auf reinschreiben, jeder Kind und alle Kinder, und wahrhaftig Jakob einwirken auf andere Kinder und andere Eltern. Man soll sie auch verschreiben in einer Machnigkeit, in einer Camp, wo jede freie Minute wird abgegeben auf Lernen Teiro und Mekayim sein ihre Mitzvahs. Selbstverständlich hat das meint man, sei die, was davon das tun, wenn er gehe zu sich allein. Warum sie allein weiß man noch nicht, womit sie verschreiben, so aber echt, wie bald wahrhaftig Jakob Mecha, darf jeder Kind voneinander fragen, sich bei seinen Chaverin und Mädler bei der Chavertes, was sie wollen sie verbringen, was sie wollen sie ausnutzen, die Sommerzeit, die Vacationzeit, Ademel soll sein der lechamische Skeni, verschaffen für genügende Mäbischten auf dem besten Weg, wo das bringt doch gleich, aber man muss tun alles, was man kann, aber man soll verbringen den Sommer in Asamin Zwiebel, in Asamin Camp, was wie gesagt, jede freie Minute wird abgegeben werden auf Teirose und Nosse. Sag ich war selbstverständlich zusammen mit Teira, ist der Godel Talmud, Shemevili die Meise. Teira beweist doch, was ihm die Mitzvahs, was ihm soll es Mekayim sein, und Teichet Reb Shin Mem Gimmel angewiesen und durchgetrotten den Weg. Durch, wie man auch schon früher gesagt und nicht gedruckt, gleich bei der ersten Möglichkeit, hat sich, wenn befreit geworden von 13 Jahren, sein abgeschlossen von Welt. Behalten dich von einer Gsehre, was man auf dem Geser gewöhnt, versprechen Jüdischkeit, von starken Jüdischkeit. Die erste Sache, was allein angeheben kann, ist das Ton a Teva a Jiden, wo das ist die Mitzvah von Gemilas Chassodim und Zdoko, was sich allein in der Ruhe getan, in der Nähe von Jagaiter bis zu Horwe, und hat es geführt, a die Jiden, wegen welchem hat erzählt, als nötigen sich in der Teva, hat sie allein verschafft durch der eigene Kirche, als sie sollen können, vielen sehr leben ohne Kirche und ohne Schwierigkeiten,
wo das sich eine von den Zures, von den Ifanim, was sie zu tun ins Docker. Wo das ist die zweite Ablernung im Teil der erste und in Mitzwe die zweite, a jeder von euch darf gedenken, als wahrhaftig Jacho Komecho, das nicht genug am hodem gefühlen Herzen oder am Red mit der zweiten Divre Avo, gute Red, wo das ist der Hechet sehr wichtig. So muss aber echt aufkommen in a meise Bepeil, als ihr soll sich matriach sein, mit sich, mit dem Guf allein oder mit teure Geld und Ähnliches auf Paris helfen. Jeder, zu welcher ihr konntet Griechen und ihr wisst, dass nötig sagt, ins Docker oder in a Hilfe von Geld oder in a Hilfe ineinander Efen, sollt ihr das tun, und wie gesagt, früher bis Simcha auf Tuvlevo. Wo das in der Hechet von den Sachen, was verschaffen, dem Ebersten Nachasruach Lefonei, dem größten Nachasruach, wie der alte Rebbe erklärt in Tanje, a de Faritz Doko Schkulo kneget kol ha-Mitzvahs, das ist a sehr wogig, wie alle Mitzvahs zusammen, wo das geht zu noch mehr Geschmack und Jegier, auf zu tun in die beiden Unionen, in Limud Atero bis Teirose Nosse, und Kima Mitzvahs unheimlich von der Iker-Mitzvah, von Mitzvah Hazdoko bemomme, und Hazdoko bedibur, und Hazdoko bemachshova durch Wahavtol Reachel Komecho und in der Fulster Moos. Und auf die alle Sachen ist mir versichert, aber Schaß mismachlich, mit Beschluss zu tun, ist a Kodesh Baruch Hu Israel, und Shin Mem Israel. Und als mir hilft, als wir sollten noch können auftun, noch mehr in die beiden Sachen, wie viel ich sich früher und auftun leichter und besser und breiter und tiefer. Right now, you should be answering your questions. It should be quiet. We will start Sikha 3 in a minute. Shh. Everyone should be seated.
Okay, now Sicha 3, Gimmel. Shh. We'll go through the questions. This is the last Sicha. Remember, you must get at least 15 out of 18 in order to get into the raffles. Your principal is going to be looking over the question sheet before the winner is taken out, and you must get 15 out of 18 minimum. Question number 1. Wenn a Kind sieht a Kind, was will kaufen zu Kerke, candy, was soll nicht sagen der Verkäufer? When a child sees another child about to buy a candy, what should he not tell the seller? Shh. Question number 2. Von wann bekommt die Mut Koyach, nicht zu tun die Eberdermant Aveda? Where does one get the strength not to do the above-mentioned Aveda? From question number 1. Question number 3. Für was hat der Eberster gesagt Avram, nicht zu aufstehen für him? Why did Hashem tell Avram not to stand up, even though Hashem was right there? Hashem was right there. Avram's sitting, but Hashem told him, no, don't stand up. Stand up. Why? Question number 4. Was hat der Eberster zugesagt Avram für sein Eneklach? What did Hashem promise for his grandchildren in the future? Question number 5. Wie azei bewirkt uns das? Was Hashem gefindt sich bei uns? How does Hashem's strong presence affect us? Question number 6. Now this is the special question. We've been here for a full year. Schools, 37 schools, 3,000 students from around the world that did this program. Now we want to know from you, what was the best part? It could be learning how to learn directly from the Rebbe. It could be the environment. It could be the prizes, whatever it is. Now is your time to let us know. Was is the best detail from Connection Point? What was your best part of Connection Point? Remember, this is the last Sicha. You want to get all the answers for this one. Those that are sitting quietly, teachers and principals will be giving out tickets for the raffles. Shh. Und dann noch da ein wunderlicher Medrash, was begründet und verstärkt noch mehr, was sie kann ein kleiner Kind in Jahren oder ein kleiner Kind in wissenden Jahren von Niedigkeit einhalten sagt, wenn man will sich zunehmen, sagbar zweiten, warum die Sache sehr geschmacke, oder Alkoholpony massig wohl sein, als es mit da man kann kaufen a Toy oder a Zuckerche, und a zweiter oder erster gewinn, was will das kaufen. Darf man sein Eisgehit, darf nicht massig wohl sein, und sagen dem Verkäufer, als ich will dir geben, mehr mit a Penny und gib das mir ab, wo das ist ein Loch Sonny, wenn man wollte das mit ihm getan, wollte das nicht gekonnt leiden, wo das ist noch mehr, wie unter in jenem Skove, das Eiche der unter in jenem massig wohl sei, a reintreten in a Schettach, in a Ort, in a Sach, wo das Zweite hat das getan, der Erste, und der Pfarr darf sein Eisgehit noch mehr und noch mehr. Von wann ich komme, das nehmen Keach, sagt der Medrash, auf dem Posik, Kim nicht so bei das Keil, bekehre Kim Jispeit, der Eibischter sagt, als gefindt sich, und steht nicht so mit der ganzen Starkheit bei das Keil, und dort, wo sie gefunden sich, an jedem, mehrere Menschen, wo sie seine verbunden mit Kehl, mit den Ebersten, mit Göttlichkeit. Der Zähl der Medrash, wie das gekommen, das hat zum ersten passiert mit den ersten Iden, wo das ist Echad Hoya Avrohom. Was beschaß Avrohom Avinu, wo das ist gewesen der erste Ried. Und von dem stammen alle Jiden, bis kleine Kinder von zwischen euch und ihr alle zusammen, ist gewesen, Jeshev Pesach Oel, gesessen in seinem Tier von der Öffnung von sein Gezelt. Und bei jeder Elov Hawaii und der Eberste hat Zerben zu ihm bewiesen, hat Avrom gesagt zu dem Ebersten, als hat genort nicht, als soll sitzen, bis der Eberste beweist sich zu ihm.
Und Avrom gewähnt, Bishas Meise, Bishas Vayero, Elav Havaye, der Ewisch hat sich dann bewiesen, damals ist gewähnt, sitzendiger Heid. Und dann der Ewisch geentfert, als soll bleiben sitzen. Und der Ewisch hat den Vergnügen, als steht, leben Avrom Avinu. Wo Bishas Avrom Avinu hat mit keinem gewähnt, Mitzvah zu machen, ist Orchim gewähnt. Und Vater auf verschiedene Mitzvahs und hat Maftir gewählt. Als sie wird sein, Leossi Glove. Als sie wie bei Avromen werden geboren werden, eine Klach und nur eine Klach, ad Seif Kol Adevis. Und danach werden bei sie geboren und Bishas soll noch sein, Gott klein. Wie der Loschen ist, all 3-4 Jahre. Und sie wollen gehen in eine Beschäfe, in eine Nord, wo wir lernt, mit sie Teile. Wer dem will sein, Elikim nicht so bei das Kehl. Aber die Kinderlich wollen sitzen und lernen in Teile, sitzen die Gerheit, und der Eberster hat den Vergnügen. Aber wie bald hat das Recht sich wegen Einiglich von Avrom Avinu. Und das redet sich, wie sie seine verbunden mit Kehl, mit Göttlichkeit, durch Lernen sein Teil und mit keinem sein seine Mitzvahs. Weil der Eberste dämmelt stehen auf sie und nesiten sie und behiten sie. Wie das früher Recht gehört, Avine, Hawaii, nicht so wohl, in dem Medisch noch mäßig, aber das redet sich wegen kleine Kinder, noch unheimlich, wie sie seinen all 3-4 Jahren. Und der Eberste steht damals in der Nähe von Nizzo, wie der Loschen in Tero ist, was Nizzo beweist auf die ganze Starkheit, wo die Starkheit wird übergegeben zu den Kindern, als sie seinen mit Wattel und rechnen sich nicht legamre mit einer Jetzer, wo der Jetzer will sie einreden, aber wie bald da die Zuckerke ist ein Geschmacke und der Toi ist ein Schöne, darf sich nicht rechnen, was das zweite Kind gewinnt, der erste, was hat das gewollt haben. Und sicher darf sich nicht jagen auf Abgeben, Covid im zweiten Kind, ist im Ganzen mit Wattel, als der Jetzer hat kein Betreff nicht bei ihm. Worin geht mit Elikim nicht so bei das Kehl mit der Starkheit von dem Ebersten, was im Mischamisches Keni und unter dem wird sicher der Jetzer im ganzen Bottel und wird ausgehit, sei in Surmera, sei in Aseitei, bis in den Leben von Covid, selber sehr am Git auf Covid, einer dem Zweiten, was er dämmelt wird, techet Kolonu keechot. Als alle Jiden werden vereinigt zusammen wie ein Sach. Was er dämmelt wird, Borcheno Avinu, a der Eberste bencht uns mit alle Broches und sicher mit der Heftbroche und der Ikerbroche. Aber im Heero beomeinu Mamor, Gor in Gichen Nau, nimmt der Eberste Areis, jeder Kind und alle Kinder, zusammen mit ihren Brüdern und Schwestern und Eltern und Babes und Seides, Binoreinu, Biskeneinu, Bebaneinu, Bibniseinu.
right now. Four, 3, 2 seconds left to be seated. Everyone should be seated. Question sheet should not be given now. Everyone should be seated. I will tell you what's going to go on from here. We are waiting. Shh. Olataida. Shh. Shh. The way it's going to work from here is as following. Right now, shh. We first want to give a big thank you for someone that made this possible. Someone that put so much work into this and made this possible and sponsored this event. Yossi and Nechamadina Katz and family for sponsoring this whole event and making this possible. We really, really appreciate it. Without them, this would not happen. Now, there are a lot of more tickets going to be given out. You will not get it if you do not hear the following. When the parade is over, in order for this to happen again in Mir Hashem, which we will, we're going to have all the chairs piled up in piles. Everyone together is going to do this so we can do this again. There will be garbage bags. Everyone please help. There will be boxes to put back the clipboards and pens so we can have them for next time, because this is only the beginning. There will be double the size of people over here next time to see and witness how we Chassidim can listen sichas directly from the Rebbe, not being diluted, not being cut. Now, we are going to watch the Nigunim of the rally and then a special 10-minute highlight. The parade is an hour long. This is 10 minutes of the best moments, if you can call it, from that parade. Principals and teachers, give out all the tickets you have, because the raffles on the bike, on the scooter, and on the grand prizes, the picture of the Rebbe and the coin from Tof Shin Mem, which you will not find anywhere else, is being made right after. Incidentally, the 3 flags one was Mesiva Shabbos, Tzivos Hashem, and of course the flag of the United States.
battalion. Here we got General Goldstein on the Jeep. 105 mm howitzers, the 187th Field Artillery, New York Army National Guard. Here comes Eli Lipsker and the drum corps. Give them a hand. Give these kids a hand. Look at them. This is the band of Tivus Hashem. Vayfali HaKodesh. Here come the Mitzrayim cars by Tzach. Okay. We have the Flintstones, Pac-Man family, Richie Rich giving tzedakah, Popeye eating kosher, Bugs Bunny, Milky Mouse, Superman putting on film, Donald Duck, and all the other mitzvahs. This float by the Friends of the Refugees of Eastern Europe is Achdus. We see Jewish children from different parts of the world united together through the letters of the Sefer Torah. Give him a hand. This float by the Beis Medrash of Tomchei Tmimim and Teferes Bachurim of Morristown depicting the correct brachas for the different foods that we eat. Magnificent piece of work. Okay, the first group of Kinderlach, Yeshiva Chofetz Chaim of Manhattan. Give him a hand. Yeshiva Chofetz Chaim of Manhattan. The Tzivos Hashem flute group, playing the flute. Here comes Ole Taylor. Give him a hand. Ein Oilam Eskayim Ela B'schus Hevel Tanaka Shel Beis Rabban. These are the little tiny tots of Ole Taylor. Gan Yelodim Ole Taylor. Gan Yelodim Ole Taylor. Give him a hand. Give him a hand. Freeport Fire Department Band. Give him a hand. Here we see our familiar Twin Towers, the Statue of Liberty, and modern New York, which represents the Golis that we're in, just as our grandparents were in Golis in the land of the pyramids, Egypt. You all see that it is written, B'schus noshim tzidkonius, nigalo aveseinu mimitzroyim. In the merit of the righteous women, we will be redeemed. The bass Rivka coming through now. This goes Shalom. It shows us how we work so hard for 6 days of the week in preparation for Shabbos. We see the farmer, the carpenter, the painter, the shoemaker, the baker, the tailor, and finally Shabbos Kodesh. The result of our toil brought the big challah candles, the Kiddush cup, and so on. That's the nicest looking baker I've seen in a long time. By WLCC, especially Yasher Koyach, the Chaim Baruch, Halberstam, and Yonason Hackner. The Lubavitch Worldwide Communication transmitting the Rebbe's words live throughout the world. A tremendous piece of work.
Georgetown release time coming through now. Georgetown release time. This is God's Army. Tzivas Hashem. Muncie, New York. Muncie, New York with another group coming through. Give them a hand. These are the girls. Muncie, New York. Boston, Massachusetts. Let's give them a round of applause. Boston, Massachusetts. Shalom House in Boston. Shalom House in Boston coming through. Give them a hand, everybody. Give them a hand. All the way over from Boston. Morristown, New Jersey. Another group of the Cheder coming through. These are the Meidalach from the Cheder in Morristown. As you notice, it's already addressed to the President, and that is the exact text of the petition that is going to be handed over to the President of the United States from the hundreds of thousands of children, perhaps millions of children in the United States school system, demanding and requesting that a moment of silence be permitted in the schools, and also that the yeshivas be given the same support and rights that the public schools receive from the government of the United States. Chazon Moshe Telashevsky is going to sing Yerotzen. May I just take a moment to everybody present to extend to the Rebbe a bracha, as they do after each kunitz, that the Rebbe soll helfen, the Rebbe soll sein gesund and take us out of Golas, and we should dance with him out of Golas, l'kabel play Moshiach Tzitenu, bekorev mamish now! Hashem Elokeinu Belokeinu Havo Yisayenu Kivone Beisami Gedol Mibito. Okay. We are about to do the raffle. Principals should be picking out their winners. Now remember, all of you officially have 2 raffles to win. But being that everyone listened so nicely, every school is getting one more prize on these 2 desks over here. Schools, please pick out your winners. Read over the questions. I want to give... Hakaras HaTov is something that we all need to know about and we learn about. We want to first give a shout out, a thank you to the GEM team led by Elkanah Shmutkin, which helped so much make Connection Point happen. Shemi Weinbaum and the Tzivas Hashem team. All the principals that helped make this event possible. We thank you so much for making this historic moment a reality. Chabad.org, thank you very much for broadcasting. Again, to the sponsor, Yossi and Hamadina Katz and family for making this. Please give them a big round of applause for making this a reality. Okay. Now, there are also a lot of Bachim that helped out, other people.
Could be I forgot you, but thank you very, very much for everything you've done. And now, the raffles. We will call all principals come up. You will announce the winners. The winners, to make it go faster, will come up to my left and pick up the prize. Stay there for the picture again. You will come up to my left, your right, and you will pick up your prize. First, a realistic from Olotaira, please come up and announce the winners. Kinderlach, boys and girls, listen up. Everybody got thank yous here, besides for the main person who made this happen. Let's everybody give at the end of the first full year of Connection Point, taking this from a dream and turning it into a reality, teaching thousands of Yiddish boys and girls around the world that they can listen and understand the Rebbe directly. A huge round of applause for Rabbi Levi Plotkin. And especially the boys. Yeah. Okay. All right, the winners from Ali Taira, Kita Hey, Vav, and Zion. Winner number 1 gets the drone. It is Hatalmid Nachum Yosef Altain from Kita Hey Hey. In the last question, what was your best part from Connection Point? Nachum Yosef wrote that he likes that he's able to understand the Rebbe directly and the raffles. Our second winner for this hoverball prize is the second paper that I picked out that had 15 correct answers. And the winner is, from Kita Vav Dalid, Menachem Mendel Wilhelm. Menachem Mendel answered to the last question. What's the best part of Connection Point? Das, was ich kann gucken auf a Video von Rebin und verstehen allein. And the third winner, which is a bonus and a surprise, thank you, Rabbi Plotkin, for that, goes to a boy who's very, very, very involved in Connection Point. He likes helping to set it up. And his name is, also from Kita Vav, Nassan Garari. I was asked to make the raffle for Ar Menachem as well, so I picked out 3 winners from your yeshiva also. The first winner goes to a Talmud. He also wrote that his best part of Connection Point is that he can understand the Rebbe's words. Zevi Volach from Kita Hey. And the second winner from Ar Menachem goes to another Talmud who wrote that his best part of Connection Point was tonight's program, The Real Parade. Yosef Yitzchak Halevi Weinfeld from Kita Zion. And the bonus and third winner, so Zevi Volach, you won the drone. Yosef Weinfeld, you won the hoverboard. And the bonus prize, I'm not sure what it is, goes to Shimon Ben Zion Nemirovsky. You're the winner from Kita Vav. Thank you, Rabbi Plotkin. Okay, now United Lubavitch Yeshiva from Crown Street, announce your winners. You will be getting an extra Simon ear. That's the third one? Yeah. All right, the winner for Kita, for Lubavitch Yeshiva. First winner is from Kita Ches, David Goldschmidt. He wrote his best part of Connection Point is being able to understand the Sicha of the Rebbe. The second winner is a Talmud. Just wait here. The second winner is a Talmud that came today here with his father, and that is none other than Eliezer Karasik. The third one. And the third winner from Kita Vav, Maishi Litvak. And now Rabbi Turk from United Lubavitch Parkway.
Tof Shin Mem, let's hear you. Winner number 1 for the drone, a Talmud who came with his father and his brothers. I think the whole mishpach is here. Eli Bucket. I think this is the Avos Yisrael. This is the Avos Yisrael that the Rebbe spoke about in the Sikha, to not only learn it, but share it with others. For the hoverball, a Talmud who writes that his favorite part was answering the questions to the Rebbe Sikha. From Kita Dalid, Yosef, I think we only have one Yosef. Yosef Schusterman. And for the surprise raffle, what is that? Ultra Dash will be going to a Talmud who loves, his favorite part of Connection Point is that by hearing the holy words from the Rebbe, our leader, and that is Menachem Klein of Kita Dalid. And now Rabbi Willem from 8th grade. All teared up. I have one second one. Atayir Bacher from Kita Ches Beis, that wrote on his paper that he loves be able to go along and listen to the Rebbe. Habacher Hatamim Shraga Telsner. And the second raffle, that was on a drone. The second raffle on the remote control, a bacher that actually on the spot 2 times we asked who could make a chazara and review the words of the Rebbe. A bacher from Ches Gimmel, a bacher Atamim, Menachem Mendel, a Levi Duchman. The third surprise raffle, a bacher that likes coming and listening, following along properly. A bacher from Ches Beis, a bacher Atamim, Moshe Butman. Okay, next is Darchei Menachem. Please, Rabbi Vale, or is Rabbi Cohen coming up? Rabbi Cohen? You win so much. Let's go. All right. For the first prize, which is for the drone, I'd like to call upon. Tell him. Here we go. Yeah, good. From Kita Zion, Levi Fedorovsky. And for the hoverball, to call upon a Talmud from Kita Ches Dovi Hecht. And for the third prize, which is an aquacolor set of speakers from Kita Zion Hillel Shapiro. Okay, now we're going to do the girls' schools, which sat so nicely and watched it. Both of them are joining for their first time. Beis Rivka already did it last year. Let's first do the Beis Rivka raffle. Winner is, when I call you up, Pesi Matasav. Is that from Beis Rivka? Yeah? Okay. You are getting the drone from Beis Rivka, which I have over here. Then Chaya Greenfeld for the hoverball. And then for an additional Cool Maker tie-dye, a lot of fun, is Chana Goldberg. Come up to my right. All the boys that won to my left. And then the girls on my right. And now for Benos Menachem. The winner is
Liba Vale. Is this from? Luba Brain. Shayna Bracha Handel. Okay, go to your right. I'm going to give you the prize afterwards. And now we are going to be doing, again, all the girls that won, go to the right. You won. You won. What's your name? And the winner from Lamplighter Girls. Okay, Lamplighters is Rika Lang won from Lamplighters Girls. There is an additional, again, the girls come to my right. I'll give you your prize shortly. The three winners from Benos Menachem is Basi Simon, Sterna Schmuckler, and Mushka Miller. Come to my right. Your prize will come to you shortly. And now for the ground prize, we are waiting for everyone to be seated in 5, 4. If you want to win, you have to be seated. 5, 4. All the winners to my right. All the winners, all the way to the right. Girls to my left. Girls to my right. And the winner for the first prize, a beautiful picture of the Rebbe. Get your tickets out. You must be seated to win. The last 4 numbers are, it is the whole number, all numbers, 3, 2, 7, 2, 2, and 6. When you win, you come up here. Again, 3, 2, 7, 2, 2, 6. We have a winner for a beautiful picture of the Rebbe. We have a winner right over here. Let me see your numbers. Very good. Come to my left. And the next winner of a beautiful set. The winner is, who's the winner? What's your name? Mendel Spritzer. Beautiful. And now the winner of the next prize, the Rebbe Kinder. I picked it out. All the winners over here, you must be much more to my left. The winner is 3, 2, 6. I can't hear you. Do you want to win? 1, 3, 2, 6, 1, 1, and 8. For the Rebbe Kinder, 3, 2, 6, 1, 1, and 8. We have a winner. All of you must be all the way to the back. All the way behind the pole. Behind the pole. Behind the pole. What number? We have a winner. Take the Rebbe in there. What's your name? Yisrael Kursenberg. Now, the winner for a set of Lekutei Sichos. Again, thank you to the Katz families for sponsoring this whole event. That's why we have such amazing prizes. We still have a lot more. 3, 2, 6, 5, 6, 9 for the set of Isvatuyes. 3, 2, 6, 5, 6, 9. Do we have a winner? Last numbers 5, 6, 9, 5, 6, 9. Do we have a winner? Do we have a winner? 5, 6, 9. We have a winner. Come up and get this beautiful set of Isvatuyes, which you will learn for bringings of the Rebbe. And now for the electric scooter. We're not playing games. It's electric and it's a scooter. We are going to make the raffle now. You must be seated. You must be seated. Everyone should be seated. Great. You'll take this later. I don't know if you can handle all of it right now. Pick it up later. The winner for this electric scooter, which can take you on Miftzayim, we can take you anywhere. 3, 2, 6, and the last 3 numbers are 1, 1, and 3, 2, 6, 1, 1, and 1. You will be getting the electric scooter. Do we have a winner? You want to fill the cheers before we make the last raffles? Okay. Yeah. Very good. Okay, let's go. Take your electric scooter. Yeah. What's your name? What? Yosef Radelis? Adelis, thank you very much. And now for the winner, do we have our bike? We have a speed bike, all speeds. It will get you, it will take you straight here to next event to watch for Bringings of the Rebbe, which in Mirz Hashem, we will have it with the Rebbe Begashmias, and we'll be all able to listen to the Rebbe directly, even better than our parents, better than everyone else. Let's go for the winner for the bike. 3, 2, 6. The last 3 numbers are 2,
I can't hear Mashiach now. 2, 3, 2, 6, 2. The last two numbers, you will be getting a bike. 1. And the last number is 3. 3, 2, 6, 2, 1, 3. Do we have a winner for this amazing bike? I see him coming up. Yes, it's right. Go to the side, you'll get it afterwards. Okay, what's her name? What's your name? Mendel Hoffinger. From which school? Darchim Nachem, that's great. And now, for a set of Lakutei Sichos. This is the second to grand raffle. The next raffle is on the coin from Tof Shin Mem. But we need everybody seated. I can't make the raffle. Everyone must be seated. Remember, afterwards again, parents, children, if we want to do this again, which we will, triple the size. We'll be closing the entire parkway next time in Rich Hashem. But we must clean up the chairs, clipboards in the boxes on the left, and there will be garbage bags for everyone to clean up the garbage, please. And the winner for Look at the Sichos is 3, 2, 6, 1. Oh. 3, 2, 6, 1. Oh. And I didn't finish yet. 3, 2, 6, 1, 0, and 6. 3, 2, 6, 1, 0, 6 for Look at the Sichos. 3, 2, 6, 1, 0, 6. 3, 2, 6, 1, 0, 6. Only the. Okay. Let's see. 3, 2, 6, 1, 0, 6. It's a winner. Those Look at the Sichos are yours to learn. And now, we want to make the grand raffle. In my hand is the coin that the Rebbe was involved with. It was made in 4 days for the Lag Baimer Parade Tof Shin Mem. We have one for this rally. Someone here will be getting it, and he'll be going home with it, and it will be his, nobody else's. The winner of this raffle is, when I say the number, you scream out Mashiach now, really loud, so Mashiach comes. 3. I can't hear you. 3, 2, 6. The next 3 numbers, someone will be walking home with this coin, nobody else. It's very special. 3, 2, 6, 1. 3, 2, 6, 1. The next 2 numbers, this will be yours. It's in my pocket, but it will soon be in yours. 3, 2, 6. Hopefully you'll hang it up or you'll keep it somewhere special. 3, 2, 6, 1. And then 6. 3, 2, 6, 1, 6. If you're still in, raise up your hand. 3, 2, 6, 1, 6. And the last one is 3, 2, 6, 1, 6. Remember, when we're done, please, everybody, all you need to do is fold up your chairs in piles. Take all your garbage. There will be garbage bags around. Please help out. Fold up your chairs and put the clipboards and pens in the boxes to the left. Please, please do so we can do this again. The winner of the coin is 3, 2, 6, 1, 6. Thank you, everybody, for coming. Let us daven and hope the Mashiach comes. Take me out, Mamish. Next rally is with the Rebbe. 3, 2, 6, 1, 6, and drum roll. And 3, 3, 2, 6, 1, 6, 3. Do we have a winner? Do we have a winner? Do we have a winner? 3, 2, 6, 1, 6, and do we have a winner? Do we have a winner? Do we have a winner? 3, 2, 6, 1, 6, 3. 3, 2, 6, 1, 6, 3. Going once, going twice. I'll make another raffle. We have a winner? I don't believe it. I don't believe it. A winner? Another winner. 3, 2, 6, 1, 6, 3. We're going to look at this one. 3, 2, 6, 1, 6. No, it's 4. It's a 3. He's a winner. Thank you, everybody, for coming. Again, please clean up. Everyone start folding up chairs, putting them up in piles.